Good night. Welcome to Napoleon Memoirs. I'm going to start off with Napoleon's poisoner, Charles Tristan de Montson, also known as Count de Montson. Very smooth operator. Okay. Let's get started. Oh, these pretended negotiations of the Duke of Otranto Fouché were nothing more than the mission of Monsieur Vernet to Prince Metternich, of which the Duke of Vicenza had informed the Emperor in the beginning of April. At that period, a secret agent of Prince Metternich was circumvented in Paris by the secret police of the Tuileries. He was led to believe that he was in communication with an intermediate person who possessed the entire confidence of Fouché. He revealed all he knew, delivered the letter of which he was the bearer, and set out again on his return, bearing a counterfeit autograph reply from the Duke of Otranto, in which Basel was proposed as the place of rendezvous and negotiation in order, as it was said, to be beyond the reach of the Emperor's secret police. By this means, the Emperor would have been able to personally give effect to the overture of the Austrian minister, if it was sincere, and to defeat the intrigue if, as he feared, Metternich was influenced by a hostile purpose. This, perhaps, is the proper place to say that whilst Napoleon was in exile in Elba, Austria entered into correspondence on the eventuality of a revolution in France, and authorized General Kohler, who twice went secretly to Porto to sign a draft agreement with General Bertrand in order to guard against the prejudices which might have been created against her by her conduct in 1814, when the Emperor of Fontainebleau offered to abdicate in favor of the King of Rome, and she refused the offer. Austria acted on that occasion according to her usual policy. She played a double game. Let us, however, record a fact at the moment in which the Emperor, in compliance with the wishes expressed by his ministers and the counsel given by men whom he had been accustomed to regard as old friends, was about to sign his second abdication. A man whom he had long considered his enemy, Carnot, urged him even to importunity to listen to the voice of the people, and not by his abdication to deliver up revolutionary France to the vengeance of the emigration. He said that his former experience had taught him that in this time of national crisis, there is no hope for safety but by the aid of strong and terrible dictatorship. In the midst of this tumult of regrets and hopes, two inexplicable thefts occupied the attention of the Élysée Bourbon for a moment. A case containing some valuable snuff boxes, adorned with portraits set in diamonds, which had just been sent by the High Chamberlain, was placed by General Bertrand on a chimney piece of his chamber. During a few moments in which he approached the window with the messenger of Monsieur de Montesquieu, only a single person entered the room, but when General Bertrand recollected the case, he went to look for it. It had disappeared. This, however, is nothing in comparison with what happened to the Emperor himself. One of his ministers had brought some millions of negotiable paper, canal shares, and other securities. The Emperor, having counted them, placed them in their cover under one of the cushions of his sofa. The minister was followed by a man whom the Emperor had been accustomed to receive in his cabinet ever since the campaign in Italy. His rank and the high functions which he discharged placed him beyond the reach of accusation. No other person entered the cabinet between that and the time in which the Emperor proceeded to take up his papers in order to place them in safety in his bureau. He immediately perceived that they had been touched and were incomplete. 1,500,000 francs had been abstracted. Who had taken them? The mystery was as great as in the case of the diamonds. On the 23rd instant, the Emperor, quite taken up with these thefts, which deprived him of a part of his resources, called to mind the Count Piragot. One of his chamberlains was a partner in the house of Lafitte. He sent for him
and commissioned him to ask the head of the house whether he could, in his character of banker, open an account with him of from 4 to 5 millions, which sum he would transfer to him in gold or in gold securities. Count Pergo did not hesitate a moment to accept the offer in the name of the house, and that very evening the capital was received by Monsieur Lafitte, who proceeded immediately to the Élysée Bourbon. The interview was curious. The emperor expected to meet in Monsieur Lafitte only the man of money and the fortunate speculator. But after the first exchange of words, he recognized in him a man of high intelligence, and forgetting the reason of his visit, discussed the great political questions which occupied his thoughts and forced Monsieur Lafitte to perceive all the dangers to which the conduct of the Chamber of Deputies exposed the advantages gained by 30 millions of Frenchmen over some millions of privileged individuals whom the armies of Blucher and of Wellington were reconducting to Paris. Then, returning to Blucher, he questioned Monsieur Lafitte on the degree of influence which he had exercised in the decision of Marshal Marmont. It was, in fact, Monsieur Lafitte who, by touching in the heart of Marmont all the chords of the Patriot of 1789 and alarming him by the idea of the sack of Paris, had made him forget his allegiance to the emperor and all the devotion which he owed him from the day in which, as sub-officer of artillery, he had found a protector, a friend, a father in Captain Bonaparte. The minds both of the emperor and of Monsieur Lafitte were so entirely occupied with these subjects that the latter took his leave without thinking of taking the emperor's orders or of giving him any receipt. And it was not till he reached home and found himself with his partners that he became aware of his absence of mind and hastened to repair it. This visit recalled to my mind the one which was made a short time afterwards by Monsieur Lafitte to Louis XVIII. Baron Louis, the Minister of Finance, thinking no doubt by the exaggeration of his hatred to redeem the favors and benefits which he had received from the emperor, summoned Monsieur Lafitte to declare on his oath whether or not he had in his hands any funds belonging to Napoleon. Monsieur Lafitte, justly alarmed, hastened to the Tuileries and obtained from the Duke Blancard a permission to have an audience of the king. Sire, said he, on the 19th of March, a few hours before the entry of Napoleon into Paris, I received from your majesty a deposit of 7 million francs. By the indiscretion of his courtiers, Napoleon was informed of this fact, but he took care himself to allay my fears by advising me to transfer this money to England, and by this means to prove myself worthy of the confidence with which the king had honored me. Louis XVIII understood what Monsieur Lafitte expected of him and interrupted him. I knew all that, sir, said he. The Abbé Louis has been in the wrong. Make yourself easy and do with regard to the money which was delivered to you at the Élysée, what you did with regard to mine. That is to say, what you promised to do on receiving it. On the 24th, the populace of Paris assumed such a menacing attitude towards the leaders of the Chamber of Deputies, and the crowd so encumbered all the approaches of the Élysée, making the air resound with cries of Vive l'Empereur and of menace to the traitors, that the provisional government did everything in their power in order to determine the emperor to quit Paris and to retire to Malmaison, there to await all arrangements should be made for his embarkation and departure for the United States. Fouché knew that he could only attain his end by bad faith and apparent devotion, and I heard him cry out at the moment when the tumult outside resounded in the hall. Do you hear the people of Paris? Gentlemen, they are the same as they were in 1793, sublime in their patriotism. Casting a glance at Count Lescazes and the Duke of Vicenza, he said, Carnot and I are not suspected by this sublime people. We who sign our oaths to them with the blood of Louis XVI. 8 days after having pronounced these words, the ex-conventionalist opened the gates of Paris to Louis XVIII. Okay. Yeah, I'm not a fan of treason, so comes out. Anyway, it's time for Lescazes in Italian. This is St. Helena, where Napoleon was slowly being murdered by Count Monton. So it's very interesting seeing how
how suave he is and how good he is at looking like he was on Napoleon's side. Because that's what handlers do. They pretend to be on the person's side when they're really, perhaps killing them. So it's a very serious thing. Here we go. Del rimanenti, la magnificenza e lo splendore ogni primeggiava questa corte, senza esempio al mondo, posavano sopra un ordine ed una regolarità di amministrazioni che fecero lo stupore e l'ammirazione di quelli che vennero a cercarne le rovine. L'imperatore stesso più volte all'anno ne rivadeva i conti. Tutti i reali edifici si trovarono racconati ed abiliti e contenevano più di 40 milioni d'arredi e 4 milioni d'argenteria. Se avessi fruito qualche anno di pace, di immaginazione potrebbe appena abbracciare ciò che a suo dire intendeva di fare. L'imperatore aveva avuto un pensiero felice, cui dolevasi di non aver tradotto in atto, ed era di deputare alcune persone allo spoglio delle domande più importanti essi mi avrebbero ogni giorno indicato. Diceva egli 3 o 4 provinciali che sarebbero stati ammessi in miei mattinali ricevimenti e mi avrebbero spiegato direttamente le loro pendenze. Io le avrei subito discussi con essi, rendendo così immediata giustizia al quale proposito. Io gli osservavo che la commissione da lui istituita col titolo di Commissione delle Petizioni ravvinavasi di molto a cotesto suo pensiero e infatti produceva buonissimi risultati. Io l'avevo presieduta all'epoca del ritorno dall'isola d'Elba e nel solo primo mese aveva assecondato più di 4.000 supplichi. Vero egli diss'io che prima le pubbliche vicende poiché le abitudini non avevano mai permesso a così fatta istituzione di godere della più preziosa prerogativa ogni l'aveva circondata, la quale avrebbe per fermo prodotto il miglior effetto sulle opinioni, cioè di presentare ufficialmente all'imperatore nei suoi solenni ricevimenti della domenica il risultato dei lavori dell'intera settimana, ma la natura delle cose la continua su spedizioni e specialmente la gelosia dei ministri avevano insieme conferito a spogliare la commissione di sì, bella prerogativa, prerogativa. L'imperatore dovevasi altresì di non aver stabilito per cerimoniale del palazzo che tutte le persone presentate e le donne specialmente che aspiravano ad ottenerne udienza potessero giungere di pieno diritto sino alla sala del servizio. L'imperatore, attraversando le più fiati nella giornata, avrebbe potuto e passando soddisfare ad alcuna delle fatte domande e sarebbe, si concio, risparmiato di negare la chiesta di udienza o la perdita di tempo che tali rifiuti gli cagionavano. L'imperatore era stato qualche tempo in forza di ristabilire il gran servizio dei nostri re, ossia il pranzo in pubblico, alla domenica di tutta la famiglia imperiale. Egli ne richiese del nostro parere, ma esso non fu concorde. Approvavano alcuni e ritrevano questo spettacolo di famiglia come se morali per il pubblico ed atto ad ingenerare
i migliori effetti sugli animi era questo d'altronde. Soggiungevano un mezzo eccellente dato ad ogni suddito di vedere il proprio sovrano. Altri la pensavano diversamente, allegando i servi in essa cerimonia qualche cosa di idolatrico e di feudale, di insulso e di servili che ripugnavano alla dignità dei moderni costumi. Ciascuno poteva bene andare a vedere il sovrano in chiesa o al teatro. Qui lo spettatori partecipava almeno ai suoi atti religiosi, ai suoi piaceri, ma andare a vederlo a mangiare era lo stesso che coprirsi a vicenda di ridicolo. La sovranità divenuta giusta la bella espressione dell'imperatore. Una magistratura non doveva più mostrarsi che nel suo pieno esercizio, concedendo grazie, riparando ingiustizie, spiegando affari, passando ragioni, ma soprattutto scevrà delle debolezze e dei bisogni dell'uomo. L'utilità sua, ai suoi benefici dovevano essere il suo nuovo prestigio. La comparsa del sovrano doveva essere di tutti i momenti ed inattesa come la provvidenza. Tal era la nuova scuola e tal era stata la nostra. All right. This is like 8 books. This is really long. So, talking about the way the government was set up. So, probably could have handled some editing, but I think this guys want to leave everything in. So I guess that's good. Anyway, okay, so time for French. Lavalette. So they're driving Napoleon from France again, because that's what they do. They drive sovereign leaders from their countries, and it's still going on, obviously. Anyway, okay. L'enthousiasme de la nation se refroidit promptement. On a beaucoup dit que ce refroidissement venait de ces actes additionnels. Sans doute cette mesure, on y entrait peu beaucoup, mais il faut en donner un autre motif, c'est que c'était loin de l'empereur que l'on voulait que les Bourbons, dont on ne voulait plus. L'expulsion de ceux-ci avait satisfait la nation et en accueillant l'empereur avec tant de chaleur. Les Français suivant leur usage, ne pensaient pas au lendemain. La nation, satisfaite de voir humilier et continuer les royalistes qui s'étaient fait des ennemis de tout le monde, se trouva que ce devoir, que cette victoire allait lui coûter la paix. Les avantages du commerce et tous les sacrifices qu'une guerre acharnée entraîne à sa suite. Et cependant, une telle révolution ne pouvait pas se faire sans des chances périlleuses, puisque les souverains étrangers avaient placé leur point d'honneur à maintenir la maison de Bourbon sur le trône. Cependant, tous ceux qui avaient fait la guerre répondiront noblement à l'appel de l'honneur et de la nécessité. Mais comme on ne pouvait plus revenir à la conscription au lieu de 400 000 hommes que le gouvernement déclarait avoir sous les armes, il ne s'en trouva pas 250 000.
il fallait commencer la guerre. Les bons avions étaient violemment ébranlés dans l'opinion. L'empereur les fut davantage encore. Les royalistes qui ne s'étaient pas montrés parce qu'ils avaient été pris au dépourvu se resteront à la rue de la liberté qui devions bientôt écraser. Et tous les patriotes qu'il faut bien distinguer des amis de la patrie se trouveront en présence sous couvert des couleurs sous lesquelles ils avaient combattu. Les vieux ressentiments se réveilleront. Les nouveaux camps présentent bientôt l'image de l'anarchie. Les choix des électeurs s'en ressentiront et bientôt même la Chambre des représentants. L'empereur avait imaginé les champs de mai pour émouvoir toutes les imaginations, mais les électeurs qui avaient été envoyés feront blessés du trône et de la splendeur de sa cour, et même de la messe. Car l'imagination prévenue ne vit que l'empereur et l'arbitraire. Elle ne pensa plus aux ennemis qui s'y ressemblaient. Beaucoup d'entre eux pensaient au miracle de 92, sans réfléchir à la différence des époques. En 92, la France avait un immense trésor de la papier-monnaie. Elle n'était pas embarrassée par un gouvernement, elle venait de les détruire. Et par ses ennemis intérieurs, le peuple les avait massacrés et forcés à fuir. Et par des prétentions, tout le monde était au même niveau et l'ignorance de la guerre paraissait complète, mais l'enthousiasme était au comble. On voulait l'indépendance à tout prix. Le peuple était furieux, bavard, mais non qu'un peu. L'armée était courageuse, ambitieuse et de gloire, indifférente pour les richesses et les faveurs. Maintenant, tout était changé. Les hommes qui avaient des emplois voulaient les conserver et par conséquent étaient indécis et sans résolution. L'armée avait ses maréchaux d'eux, du misérable rôle qu'ils avaient joué à la restauration. On mépris dans l'armée. Enfin, devant l'ancien maître, détestant les Bourbons et craignant le réduit, mais redoutant par-dessus tout de recommencer la guerre qui sentait bien ne pouvoir plus faire avec les anciens avantages qui leur avaient procuré tant de gloire et de fortune. L'empereur avait repris tous ses titres jusqu'aux formules blessantes de Napoléon par la grâce de Dieu et des constitutions de l'Empire. Les conseils d'État imagina de proclamer la souveraineté du peuple. Cette déclaration lui fut peu agréable, mais il laissa faire. Il ne pouvait plus dicter la loi. Je me rappelle que le jour où elle fut signée par le Conseil, je n'étais pas à la séance. En traversant les sections de l'intérieur, le secrétaire me proposa de la signer. Je les fis sans en prendre lecture et rencontrant réunion des 100 Jean d'Angélie. Je lui demandai ce que c'était. C'est, me répondit-il en riant, un acte qui te compromet gravement. Je n'ai un mot qui était guère. Mais M. Blanc, à qui j'en parlais le lendemain, m'a dit qu'il avait cru devoir donner sa signature. Et comme je m'en étonnais, il me dit en confidence, mais l'empereur ne l'a pas trouvé mauvais. J'ai lu alors cette pièce avec attention et j'ai vu qu'effectivement, elle ne devait pas tout plaire au souverain et que M. Blanc, au lieu d'un acte de courage, n'avait fait qu'un calcul de courtisan. Cette fatale division d'opinion qui arrêta une partie la langue nationale étendit son influence sur tous les détails de l'administration. On changea beaucoup de préfets. Cela était indispensable. Mais la faveur mêla beaucoup de mauvais choix à quelques-uns d'excellents. On nomma beaucoup de jeunes gens pleins d'odeur, mais que nous pouvions inspirer beaucoup de confiance. Partout on prêchait la règne
des lois. À la plupart des commissaires extraordinaires de l'empereur envoyaient dans les départements, destituant les employés partout, puis placer les anciens titulaires. Nous, des hommes qui avions anciennement donné des preuves de patriotisme, autres qui cette mesure ont trouvé la marche des affaires, qui avions un si grand besoin de l'exécution rapide, ajoutait encore au nombre des mécontents. Ces changements étaient nécessaires sans doute pour les chefs supérieurs, qui correspondent directement avec les ministres. Mais il était facile de surveiller les subalternes. Et leurs trahisons ne pouvaient être bien dangereuses dans les premiers temps. Je luttais tant que je peux contre ce système funeste, mais sans succès. On m'opposait sans cesse à la situation des affaires et les anciens succès obtenus parce qu'on avait surtout écarté des places des amis des Bourbons. Mais on ne faisait pas assez d'attention que la plupart des employés du gouvernement n'étaient pas des traîtres, mais des gens faibles qui voulaient conserver leur place, qui faisaient une partie de vœux pour l'empereur, qui souhaitaient le succès, mais qui craignaient une défaite. Je parlais à l'empereur du mal, qui faisaient ses émissaires, et il me répondit, il faut une victoire. Je ne puis rien faire avant. Je suis peut-être le seul homme dans cet empire qui conserve tout 5 fois. Et cependant, je ne peux ni imprimer ni diriger tous les mouvements. Il ne pouvait pas même repousser ses ennemis, dont sa position était changée. Quelques jours après son arrivée, le général Beaumont se présenta à son lever. Il était en grand uniforme, et quoiqu'il se fût placé en première ligne, l'empereur passa devant lui sans s'arrêter ni le regarder. Il ne se rebuta pas. Il y revint 3 jours de suite. J'appris cependant qu'il venait de recevoir une division dans la grande armée. J'en montrai toute ma surprise et demandai avec indignation qui pouvait avoir fait de ces chefs d'œuvre. C'est moi, me dit le batailleur, en se retournant. J'ai répondu de lui. C'est un bon officier qui ne connaît que la France et qui se battra bien et se verra loyalement. Je souhaite fut toute ma réponse. Et quand je revis la batailleur de retour de la campagne, je lui parlais de son protégé. Qui voulez-vous, me dit-il. On avait arrêté son père dans la Vendée. La belle excuse. Ne pouvait-il pas demander sa liberté à l'empereur, qui ne la lui aurait pas refusé? Et d'ailleurs, était ça un motif pour trahir sa patrie et le souverain qu'il avait reconnu? So Leverett's saying that the atmosphere is very different at the end, around the time of Waterloo. It's just everybody's worried about keeping their jobs. So that's a very it's a very common theme to why countries lose their sovereignty, that the financial system gets maneuvered. Everybody has to become a trader to keep their jobs. And it's not that everybody's evil, they're just trying to live. So now it's time for Spanish. So this is the doctor who was with Napoleon at the end, Corsican, a young Corsican man who was very devoted, I think, to Napoleon. People say a lot of bad things about him and to Marquis, but I don't quite see it. He seems like he is trying to vindicate Napoleon. I still can't figure it out. But, I have said that Maud-Salin did, I think, create problems between them because Maud-Salin didn't want Napoleon to be close to his doctor for obvious reasons. And Maud-Salin is creating problems all around Napoleon, and he's isolating him from the people who actually did care about him. And I mean, with Maud-Salin, you can really study how a handler works or an agent, because he is so
smooth, and he is so charming, and he is so handsome. He's just very attractive. And, Napoleon really did fall for that stuff. It's really sad. I mean, over and over and over again, you see Napoleon getting tricked by agents. It's kind of hard to watch. But he just didn't think people were as evil as they were, because Napoleon was so good-natured. All right, let's find this Spanish. Okay, so the people who really cared about him were pushed away, while these agents surrounded him, created a false reality for him. And that's really what happened to Napoleon. I mean, he was engineered into making mistakes once all the agents were in place. He was doing very well early on. Okay. Yo le escuchaba y aplaudía, esperando que volviese a hablarme de su salud. No tardó en hacerlo, sorprendiéndose de lo mucho que se cansaba, efecto del poco ejercicio y de la vida tan sedentaria que llevaba. ¿Qué hay de hacer? Mucho ejercicio. Mas ¿dónde entre los uniformes colorados? Nada de eso en el campo, en el jardín, el ar libre. ¿Pero cómo? Cavar, remover la tierra, escapar así al soto y a la inacción. Cavar la tierra. Sí, doctor, tenéis razón. Cavaré la tierra. Nos retiramos. Tomó su disposición y al día siguiente la puso en obra. Como no verás, conocía los trabajos rústicos, le hizo jardinero en jefe y él se ejercitaba bajo su dirección. Quiso hacerme testigo de su destreza y me mandó llamar. Fui allá. Le encontré con una azada en la mano, me miraba, se sonreía y con los ojos me mostraba su obra. Vamos, doctor, me dijo, ¿estáis contento del enfermo? Esto vale más que vuestros píldoras. Doctoracho, ya no me daréis más pócimas. Continuó cavando, mas el cabo de unos instantes tuvo que cesar. El oficio es demasiado duro, dijo, arrojando la azada. No puedo más ni con mis fuerzas, ni con mis manos, que también me duelen. Dejémoslo para otra vez. Vos reis, os perléis de mis manos tan delicadas. ¿No es así? Dejad que así como he hecho siempre de mi cuerpo lo que he querido, también le acostumbraré a este ejercicio. En efecto, se acostumbró y le tomó afición. Él mismo llevaba y hacía conducir la tierra, poniendo todo lánguido en embargo. Solamente las damas escaparon el trabajo, con harto pesar de Napoleón, que yo no hubiera querido darles ocupación. Excitadas con instancia, valiéndose de toda especie de seducción, especialmente con la señora de Bertrand. Le aseguraba que este ejercicio convenía más a su salud que todos los remedios que yo le recetaba y que además entraba en mis fórmulas medicinales, pues que yo mismo le había ordenado. De tal modo necesitaba que bien pronto cambió todo de aspecto. Aquí se hallaba una excavación, ahí un estanque, más allá una calzada. Hicimos calles, calzadas y grutas, dando al terreno movimiento y vida. En todo el circuito de la habitación plantamos sauces, robles y melocotoneros que le dicen sombra. Y acabado lo agradable, nos ocupamos en lo útil. Dividimos la tierra y habiéndola estercolado, la sembramos todas las judías, guisantes y demás legumbres y hortalizas que se crían en la isla. Mas apenas el gobernador oyó hablar de nuestras plantaciones, al instante le parecieron sospechosas y que aquel movimiento debía
ocultar algunas conspiraciones. Acudió apresurado el tiempo que yo daba mi paseo de costumbre y apercibiéndome adelantó el paso y me alcanzó diciéndome: soy vos quien ha aconsejado este violento ejercicio al general Bonaparte. Habiendo respondido afirmativamente, se encogió de hombros y me replicó: es perdido matarse por plantar árboles en un terreno sin humedad, bajo un cielo abrasador. No conservaréis ni solo uno, todos es morirán. Agradeci a esse e sua afetuosa solicitud, asegurándole que presumia demasiado mal del país que gobernaba, pues nuestras plantas se adaptaban perfectamente y aún brotaban, ya muchas de ellas. Marchóse sacudiendo la cabeza y yo fui a dar parte de mi encuentro al emperador, el cual exclamó: ese miserable me envidia hasta los momentos que tarda en envenenarme. Quiere y llama mi muerte, criándola sorda a su impaciencia. Mas puede tranquilizarse que este cielo horrible está encargado del crimen y le consumirá antes de lo que a él le parece. So basically, though Napoleon was not supposed to be any sort of prisoner in St. Helena, the agents of the English government maneuvered it. So if Napoleon left his house, he would be humiliated because they were constantly changing the rules. Isn't that interesting? Constantly changing rules. So he would end up getting locked up or trapped somewhere, and then he knew that the press in England would do all these jokes about him, and he didn't want to set himself up to be humiliated by the press in England. So he stayed home, and he couldn't get any exercise, and for someone like Napoleon, that was also going to kill him, because he was such an incredibly active person. And so he says, well, since I have no means of leaving my house anymore, he says he's going to build a garden. And where they put him was so windy and it had no humidity and like nothing could live there. And he was going to try to start a garden anyway, but things wouldn't grow there because they put him somewhere which was like definitely going to kill him. And they sent him a poisoner. I think actually two. So I mean, this is this big thing that you're going up about. And I really don't want people to know the way they operate. This is something that happens over, and I'm talking about history repeats itself. Okay, so we're going to do German. Right now, this is Las Casas in German. This was a counselor of state who was a big fan of Napoleon's, and he was an aristocrat who followed the royal faction out of France, and he actually got kind of stuck in like a Q kind of movement that turned him into a traitor, even though that was the last thing he wanted to be. And he ended up being driven from France, and it was through Napoleon's process of bringing unity to France that he brought the immigrants back, and so Las Casas could come back to France because of Napoleon's unifying policies. And Napoleon gave him a great position in government. So he was so grateful to Napoleon for what he had done for France, because Las Casas really did care about France. But he was subverted into this kind of royalist thing. Let's see. Okay. Anyway, I'll get started. Größer und schneller Entschluss, denn der General ergreift, Gesägte von Salo, Gefechte von Lognato, am 31. Juli. Von diesem Augenblick lag Worms Eingriffensplan offen da.
Gegen diese gesamten Streitkräfte vermochte die französische Armee allein nichts. Es stand hier kaum einer gegen 3, aber allein gegen jedes einzelne Korps. Da fand noch Gleichheit statt. Auf der Stelle setzte der französische General seinen Entschluss, der Feind hatte eingriffsweise befallen und hoffte dabei zu bleiben. Der französische General beschloss, dessen Pläne zu stören, indem er selbst auch eingreife. Würmser nahm die französische Armee in beste Position und Mantua als feststehende an. Napoleon beschloss, sogleich sie mobil zu machen, in der er die Belagerung dieser Festung aufhebe. Seinen Belagerungswerk Opfer und die Vereinten Kräfte der ganzen Armee mit Reisenden schnell auf einer der Korps des feindlichen Heers werfen. Da der rechte Flügel der österreichischen Armee der auf der Chaussee der Schieße und von Preisüberfahrt rückte am meisten bereits in Feuer war. So marschierte er rüstete gegen diesen. Serrurier verbrannte seine Lafetten und betrunken, warf seine Pulver ins Wasser, vergrub sein Würfelgeschüsse für sein Kanonen und hob in der Nacht von 31. Juli zum 1. August die Belagerung von Mantua auf. Augereau marschierte von Legnano über dann Mincio nach Borghetto. Massena verteidigte den ganzen 30. hindurch die Anhochen zwischen der Etche und dem Gardasee. Der Alemannia richtete sich auf Lonato. Der Obergeneral begab sich auf die Hochen hinter Desenzano. Er ließ Sorez wieder nach Salo marschieren, um den General Guillaume, der in der schlechten Lage, in welcher dieser ihn gelassen hatte, sich sehr übel befand, zu befreien. Indes hatte sich jedoch dieser General 48 Stunden lang gegen eine ganze feindliche Division geschlagen. 5-mal war er bestürzt worden und 5-mal hatte er die Außenwerke mit Leichen gefüllt. Sorez kam eben in dem Augenblick an, als der Feind den letzten Versuch machen wollte. Er fiel ihm in die Flanke, schlug ihn gänzlich, nahm ihn Pfannen und befreite Guillaume. In denselben Augenblick war die österreichische Division von Covardo nach Lonato marschiert, um aus den hohen Positionen zu nehmen und ihre Vereinigung mit Würms durch den Mincio zu bewirken. Der Obergeneral führte selbst die Brigade der Alemannia gegen diese Division. Diese Brigade tat Wunder der Tapferkeit. Das ist 32. Regiment war dabei. Der Feind war geschlagen, in Unordnung gebracht und verlor viel Mannschaft. Die beiden von Sorez und Alemannia geschlagenen feindlichen Divisionen vereinigten sich zu Covardo wieder. Dort fürchtet sich so große Gefahr auszusetzen und zog sich in eine Mittelstellung zwischen Salo und Desenzano zurück. Während der Zeit hatte Würmser seine Artillerie und Kavallerie zu Verona die Brücken passieren lassen.
Herr des ganzen Terrains zwischen der Ätsche und dem Gardasee stellte er eine seiner Divisionen auf den Hohen von Peschiera auf, um diesen Platz zu maskieren und seine Kommunikationen zu decken. Zwei andere mit einem Teil seiner Kavallerie schickte er nach Borghetto und siegte der Brücke, aber den Mincio zu bemächtigen und an die Schieße verzurücken, damit sie so mit den direkten Flügeln in Kommunikation kämen. Mit seinen zwei letzten Infanteriedivisionen und dem übrigen Teil seiner Kavallerie aber marschierte er nach Mantua, um die Belagerung dieser Festung auszusehen. Seit 24 Stunden hätten die französischen Truppen alles vor Mantua geräumt. Sofern die Tränke und Batterien dort noch vollständig waren. Die Stück aber ungestützt und vernagelt. Und überall Träume von Lefaten, Betongen und Munition aller Arten, die allen, welche bei allen diesen Maßregeln vergewaltigt zu haben schien, musste ihn angenehm überraschen. Alles, was er um sich her sah, musste ihm viel eher das Resultat des Schreckens als die Folge eines überlegten Plans dunkeln. Messene ging nach dem Mörderfeind den ganzen 30. über aufgehalten hatte, in der Nacht über den Mincio, die Peschiera und dann weiter nach Brescia. Die Streikdivision, die Siege vor Peschiera zeigte, waren das rechte Ufer des Mincio mit Tirare besetzte, welche aus der Garnison und einer Ariergarde gezogen waren, die Westen zurückgelassen und welche Befehl hätte, den Übergang über den Mincio streitig zu machen. Und wenn er erzwungen wird, sich auf Donato zurückzuziehen, auf den Marsch nach Brescia über Ghetto, über den Mincio gegangen. Er hatte die Brücke abgebrochen und eine Ariergarde an den Ufern des Flusses zurückgelassen mit dem Befehl, wenn sie überwältigt würde, bei Castiglioni zu sammeln. Während der ganzen Nacht vom 3. Juli auf den 1. August marschierte der Obergeneral mit den Divisionen Ogero und Messina auf Brescia, wo man um 10 Uhr morgens ankam. Die feindliche Division in Brescia hatte bei der Nachricht, dass die ganze Franzarmee von allen Straßen her gegen sie marschiere, dies nicht abwarten wollen, sondern sich in größter Eil zurückgezogen. Die Österreicher hatten bei ihrem Einmarsch in Brescia alle unsere Kranken und Genefenden dort vorgefunden, aber sie blieben so kurze Zeit dort und mussten es letzte Gäste so schnell verlassen, dass sie nicht Zeit hatten, ihr Gefangenen aufzuzeichnen oder darüber zu bestimmen. Der General Les Benoit und der Adjutant Herr bin würde jeder mit einigen Bataillon dem Feinde nach St. Ossetto und den Ausgängen der Schieße geschickt. Die beiden Divisionen Ogero und Messina kamen durch einen schnellen Gegenmarsch auf die Seite des Mincio, von welcher sie abgezogen waren, wieder zurück, um ihr alle Regatta zu unterstützen. Okay, that is it.